வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பாசிடர் இன்டீரியர் மாடிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்கர்ஸ் கோயம்புத்தூர். வாங்க உள்ள என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது டோர் பேட் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். 3 டைப் ஆஃப் கலர் கொடுத்துருக்கு. டியூல் டோன் லெதர், வுட்டில் கிளாஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கு. ஹேண்டில் லெதரில் டபுள் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கு வித் பவர் விண்டோ. ஆடிட்டரோட காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கு வித் சைடில் எல்இடியோட. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா டியூல் டோனில் லெதர் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்கு. காம்பவுண்டர் ஃபீட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்கு. உங்களுக்கு அவுட்டரில் வந்து லெதர் அப்போல்சரி வித் சைடில் எல்இடியோட கொடுத்துருக்கு. டேஷ்போர்ட் சென்டரில் ஒரு கிளாஸ் ஃபினிஷிங், அதே ஃபினிஷிங்கில் கீழே ஹெச்எம்னு ஒரு லோகோ அதே கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் வச்சுருக்கு. கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா டியூல் டோனில் டபுள் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கு. கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிசியோட 940 BT டபுள் டின் பிளேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. டியூல் டோனில் கியர் பூட் கவர் வித் கியர் நாப். ஆம்ப்ரஸ்ட் டியூல் டோனில் கொடுத்துருக்கு வித் பாக்ஸோட, அதுவும் டபுள் ஸ்டிச்சில் பண்ணியிருக்கு. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா லெதரில் டியூல் டோன் கடலில் ஒரிஜினல் டைப் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்போது நல்லா கிரிப்பாகவும் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி 3 டைப் ஆஃப் கலர் இருக்குது. லெதரில் டியூல் டோன் அண்ட் வுட் ஃபினிஷிங்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது. அடுத்து நம்ம இப்போ சீட் கவர் பார்க்க போகிறோம். சீட் கவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபேப்ரிகேஷனோட டியூல் டோன் கடலில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்யூ ஃபைனில் எப்படி நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரியே உங்களுக்கு ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உட்கார்றதுக்கு. பேக் சீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஆம்ப்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அதே ஃபினிஷிங்கில் உங்கள் ஆம்ப்ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம ஃப்ளோர் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிவிசி மேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. சீட்டு கடியில் எல்இடி லைட்டும் ப்ளூ கலரில் பண்ணியிருக்காங்க. ரியலில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எலோட ஓவல் ஸ்பீக்கரை சுற்றியும் எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்கு. பக்கத்துலேயே ஒரு சப்வூஃபர் ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பேக் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டோர் மாதிரியே உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க.
அடுத்து நம்ம டிக்கி பார்க்க போகிறோம். டிக்கியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டட் சப்வூஃபர் வித் பாக்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.